Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay magsimula tayo ng panibagong series. No? Sa series na to ay pag-uusapan natin yung tinatawag natin na factorial notation. So sa ibang topic sa mathematics, no? Kagaya ng permutation and combination, ay nag-multiply tayo ng consecutive integers. For example, 3 times 2 times 1 o kaya 4 times 3 times 2 times 1 o kaya 5 times 4 times 3 times 2 times 1. No? Of course, madali itong isulat. Medyo madali kasi konti pa lang yung integers na minumultiply natin. Pero pag meron tayong 20 times 19 times 18 and so on up to 1 o down to 1, ay medyo mahirap siyang isulat kasi madami masyado. No? So, ang ginawa ng mga mathematicians ay invent sila ng notation, no, na tinatawag natin na factorial notation. Okay, so paano ginagamit yung factorial notation? Pag sinabi mong 3 factorial, so this is equal to 3 times 2 times 1. So this is 3 factorial. So ang factorial notation natin ay ano siya? Exclamation point. No? So pag sinabi natin 4 times 3 times 2 times 1, pwede natin isulat as 4 factorial. And 5 times 4 times 3 times 2 times 1, pwede rin natin siyang isulat as 5 factorial. So, I think nakikita nyo na, no? Pag sinabi natin n factorial, so this is equal to n, no? Times n minus 1. Yung susunod na mas mababang integer. Tapos n minus 2, no? Susunod na mababa, n minus 3, and so on. Hanggang makarating tayo sa 3 times 2 times 1. Okay? So, pag sinabi natin na by the way, yung n natin dito ay greater than or equal to 1. So, hindi tayo pwedeng ang n natin ay negative. No? Ginagamit lang natin yung factorial sa positive integers. So, halimbawa, meron tayong 7 factorial. So, this is equal to 7 times 7 minus 1 times 7 minus 2. And so on, hanggang makarating ng 3 times 2 times 1. No? So, this is 7 times 6, no? Times 5, and so on. Hanggang makarating siya sa 3 times 2 times 1. Hanggang makarating sa sa 1. No? And, of course, pwede yung kunin yung sagot nito, no? I-compute. No? So, 3 times 2 times 1, for example, is 6, di ba? So, this is equal to 6. This is equal to 24. 4 times 3 is 12 times 2 is 24 times 1 is 24. And 5 times 4 is 20, 60 times 2, 120. Okay? So, kung mapapansin nyo, yung 5 times 4 times 3 times 2 times 1, pwede natin siyang isulat. So, 5 times 4 times 3 times 2 times 1, pwede natin siyang isulat as, di ba itong 5 times, itong 4 times 3 times 2 times 1, di ba ito ay 4 factorial? Di ba? 4 times 3 times 2 times 1 is 4 factorial. So, ibig sabihin, pwede rin natin itong isulat as 5 times 4 factorial. Pwede rin natin siya isulat as, for example, ito. This is 4 factorial. Pwede rin natin itong isulat as ito. This is 3 factorial, diba? 3 times 2 times 1. So, pwede rin natin siyang isulat as 5 times 4 times 3 factorial. Okay, I think you get the idea. No? And lastly, yung 2 times 1,
is also a 2 times 1 is also 2 factorial. This is 2 factorial. Meaning 5 times 4 times 3 times 2 factorial. Okay? So, ibig sabihin, yung n factorial can be written as n times n minus 1 factorial, di ba? Or pwede rin natin siyang sulat as n times n minus 1 times n minus 2 factorial, and so on. Okay? So, yung pinakahuling, pinakamaliit na integer ay pwede rin natin siyang lagyan ng factorial notation. Ibig sabihin, ito up to, o down to 1 ito. The multiplication continues down to 1. Okay? So, yan lang yung isa sa mga properties ng factorial notation. Ang susunod natin i-discuss is paano kung halimbawa 7 times 6 times 5. Yan lang. Hindi tayo aabot ng 1. Paano natin ito isusulat in factorial notation. No? So, pag-aaralan natin yan sa susunod na video.